Hello parents, welcome to another episode of the Furiously Curious Kids. We are going to do something new today. I am going to introduce a new section to the channel, and that is recipes for you mothers. Fun, happy, yummy recipes that you mothers can try out, and most of them your children can join you in making these fun stuff. Most of these will be aligned to the topic that your children are learning in school so that you can actually talk to them about the ingredients that are used. Now, why should we get children to learn how to cook? Because tomorrow's world demands that. No child can go on in life not knowing how to cook and how to fend for himself or herself. So let us together bring our children into the counters of the kitchen. If they are too small to help you with it, let them just sit down there. Let them see what you do. Let them learn the names of all the things in the kitchen. Let them learn how to mix and grind and cook, and let them learn skills along the way that is going to see them through life. So here we go. Welcome to the Kitchen Counter series with Prema, who is going to handle the recipes for mothers. Hope you like them. Hope you will support us. Hope you will give your feedback and all your valuable comments. Hope that we can help you with all the recipes you want to do. And please do share, please do subscribe, please do support, and please get your children into the kitchen counter. So here we go. In this episode, we have a recipe for homemade ice cream. It's very simple, very easy to make. Try it out and give your feedback. Okay? And after the recipe, there is a very cute ice cream song for your child to learn and enjoy. Have fun. Welcoming you once again to the Kitchen Countertop series with Prema. Here we go. Hello, I'm Prema and this is my first video. To start with, ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ആൻഡ് അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാനില എസൻസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഷോപ്സിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. First we need whipping cream, which is used to make cakes and desserts. And secondly we need condensed milk, 1 can of condensed milk. And finally we need vanilla flavoring, vanilla essence. To start with, place the bowl and the whisk in the freezer at least 1 hour before preparing the ice cream. In a measuring cup, we can take 500 ml of whipping cream. 500 ml of cream is equivalent to 2 standard cups. Pour this whipping cream into the bowl. And let's start whipping it. Now we should take an electric beater and whip the cream until it is stiff. Beat the cream at least for 10 minutes until it becomes thick and fluffy. To this, add 1 can of condensed milk. Now add 1 teaspoon of vanilla essence into this mixture. Now mix all these well with a spatula and then whisk it again. Now the cream is properly mixed and ready to be frozen, and if you need the ice cream to be more sweet, you can add powdered sugar, mix it well and keep it in the refrigerator.
Now the ice cream is ready. Pour the ice cream into an airtight container and freeze it at least for 8 hours. Let's keep it in the freezer for 8 hours. So now our vanilla ice cream is ready. നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണീസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ. താങ്ക് യു. And now, dear friends, it is time for a beautiful ice cream song. Here we go. Ice cream, ice cream, ice cream, made from milk and cream. I like to eat an ice cream. Which flavor do you like? I like vanilla. I like strawberry. I like mango. And I like pista. Wow! Ice cream, ice cream, ice cream, made from milk and cream. I like to eat an ice cream. Which flavor do you like? So, dear children, go make this yummy, delicious ice cream. Enjoy your flavor and have a fun weekend. Bye-bye and see you soon.